start again with some questions, or you want me to speak what I want to speak? Huh? Any questions? Yes. Maharaj demande est-ce qu'il y a des questions. Une question très importante. Est-ce que tout le monde peut, s'il vous plaît, éteindre le portable? Alors, même si, si tout le monde éteint les portables, il faut savoir qu'il y en a un qui sera toujours allumé. Oui, mais il filme, il n'est pas allumé en Wi-Fi. Si. Il est allumé en Wi-Fi. Oui, obligé parce que les personnes elles regardent en direct. In the Upanishads, there is one tree and two birds on Yes. the tree. Yes. When a tree is burned completely, are the two birds together eternally? Yes, of course. But you are telling them the question? Yes. Yeah, go on. Tu peux dire ta question en français? Dans les Upanishads, on parle d'un arbre avec deux oiseaux sur l'arbre. Un qui mange les fruits et un qui le regarde. Et donc, est-ce que ces deux animaux, est-ce que ces deux oiseaux, quand l'arbre est complètement brûlé, est-ce que ces deux oiseaux restent ensemble pour l'éternité? Okay. So, when the jiva appears, like we were discussing yesterday, go on. Donc hier, comme on discutait hier, comment le jiva, il existe. So, from the marginal potency, along with the jiva, Lord also follows. Donc de cette puissance marginale, hein, le jiva il apparaît de là. Les âmes. Ok, merci. Les âmes elles apparaissent de là et le Seigneur il les suit déjà à partir de ce moment-là. And he remains with the jiva wherever the jiva is traveling. Et il reste avec l'âme dans n'importe quel endroit où l'âme se trouve, partout où il voyage. So now, when the jiva, whatever he is performing, Paramatma, he is continuously watching him, okay? And then when the time comes, when the jiva will leave, Paramatma also follows him. Et donc l'âme suprême, qu'on appelle Paramatma, il observe tout ce que l'âme individuelle, elle accomplit, toutes ses activités, il l'observe. Et lorsque cette âme, elle va changer de corps, l'âme suprême, le Paramatma, il le suit. Okay, wherever the fellow goes, to the hell or to new birth or here, there, anywhere, you know. Like we can say, like if our children, if they are going in the park outside here and there, through the love and affection, we also follow them everywhere. But physically we can't be there, we are conditioned. But Lord can be there. So out of love for us, He follows us even in all the conditions. Et donc l'âme qu'elle se trouve en enfer, dans d'autres corps, partout où elle va aller, l'âme suprême, le Seigneur suprême Paramatma, il le suit. Tout comme les parents, que les enfants ils se trouvent au parc ou n'importe où, les parents ils vont les suivre. Mais les parents ils ne peuvent pas, puisqu'on est conditionné, les suivre physiquement partout où les enfants vont se trouver. Mais le Seigneur suprême, lui, il peut, et donc il est présent personnellement avec chaque âme individuelle, n'importe quel endroit où il se trouve. Les parents suivent avec affection. De par son affection. Ok? D'accord? Next, any? Ensuite, il y a d'autres questions? Okay, good. Don't feel shy, huh? Because it's very important to have this desire to know. Our spiritual enlightenment comes when we have a question. So we should understand and then we should learn to come up with some nice questions. Then only we can develop, we can progress, in our life. So anyhow, we will continue now. Donc Maharaj, il nous encourage à poser des questions, de ne pas être timide, parce que on devient réalisé lorsqu'on pose des questions. Donc dans cette progression spirituelle, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, ça va nous aider à aller plus loin. So now yesterday we were discussing about
faith, having faith. Now what happens is faith, association, practice and experience, realization, okay? So now we discussed about faith, we have to develop and all, and as a result of the faith, what we get is association. Donc là, nous allons continuer sur le sujet de la foi. Hier, Maharaj il a expliqué qu'il y avait 4 choses très importantes. Il y a la foi, il y a l'association, la pratique et finalement la réalisation, l'expérience. On peut goûter finalement au résultat de toute notre pratique. Donc cette foi, à travers la pratique, avec cette foi, ça nous emmène à l'association. Donc qu'est-ce que c'est que cette association? And now, it's not so easy to develop faith in the object which can't be seen through these naked eyes. Donc c'est pas si facile de développer une foi envers l'objet d'adoration qu'on ne peut pas voir avec nos yeux matériels. But the discussion we had yesterday, which says that we should develop that consciousness that yes, I want to be happy, I want to experience love, I want to be peaceful. For that I need to take shelter of that supreme authority from whom I appeared. Donc hier, Maharaj disait on doit développer ce désir, cette conscience de qu'on veut être éternellement heureux, éternellement paisible et puis recevoir cette affection et cet amour. Et c'est en développant notre relation avec le Seigneur. Donc c'est de développer cette foi et de vouloir en fait augmenter ce désir d'atteindre ça. So if we have this, then the Supreme Lord will send here His dearmost associates who help you develop that faith stronger, very deep, and also will teach you the process by which you can attain the ultimate object of attainment. Et une fois qu'on a cela, le Seigneur suprême, il va nous envoyer donc une personne qui va nous aider à atteindre ce but ultime. Il va nous montrer comment pratiquer, comment arriver à ce but. You want it, you will get it. Si on le veut réellement, on l'obtient. Who will give? The Lord will give. Et qui est-ce qui le donnera? Le Seigneur, il nous le donnera. So you get association of what kind of association? Donc, quelle sorte d'association est-ce qu'on va recevoir? Whatever is lacking in this world. So you will get the association of that personality who will help you to develop that level in your consciousness. On va recevoir l'association qui va nous aider à développer une conscience. Like, first thing that that associate of the Lord will teach you to be tolerant. Donc, par exemple, une des premières choses que les compagnons, les associés du Seigneur vont nous enseigner, c'est la tolérance. Tolerance is very important. If we are not tolerant, what happens is our mind is disturbed. Donc la tolérance est très importante. Si on n'arrive pas à tolérer, alors notre mental va devenir dérangé. So they teach you how to be tolerant Donc, in all the conditions. ils nous enseignent comment être tolérant à travers toutes les situations possibles, toutes les conditions qu'on peut se trouver. Someone says something, we get angry and we become intolerant and then we behave like a crazy man. They help us. No, calm down. Parfois, si quelqu'un va nous adresser des propos qui nous dérangent, on va s'énerver, et puis on devient comme une personne complètement folle. Et les dévots du Seigneur, ils nous apprennent non, restez calme. The one who is spiritually enlightened, they never become intolerant of anything. Les personnes qui ont atteint l'illumination spirituelle, ils ne deviennent jamais intolérants, ils arrivent à tolérer toutes les situations. There are many such instances. I'll just tell you a story so that you won't feel like bored also.
Il y a plusieurs incidents, hein, plusieurs exemples. Dans Maharaj, il va nous raconter une histoire pour nous garder éveillés. There was one very great spiritual personality in the western part of India, in the state named Maharashtra. His name was Tukaram. Donc il y avait une très grande personnalité spirituelle qui se trouvait dans l'ouest de l'Inde, dans l'état, la province qui s'appelle Maharashtra, et lui il s'appelait Tukaram. Okay, the world is very big for us, so we don't know. So many spiritual personalities are there here and there. So among them, in the sacred land India, he was there, his name was Tukaram. So now, he was all the time glorifying the Lord. Because we know the bona fide authorities everywhere, they speak about the glorification of the Lord. Donc le monde il est très vaste, hein, donc on ne peut pas savoir où il se trouve des personnes saintes. Mais donc à cet endroit-là, il y a ce dévot qui s'appelle Tukaram. Et il était sans arrêt absorbé à chanter les gloires du Seigneur. Parce que les personnes spirituellement accomplies, ils passent leur temps à simplement chanter les gloires du Seigneur. So, Nana, Maharaj, you do one thing, you keep it here only, someone can pour whenever it's needed. You don't need to go there. So what happens now? I was for the water. Huh? Yes. Maybe you can sit little close and yes. So what happens? He was all the time singing the names of the Lord, and then he keeps on inspiring people. You don't need to beat your head with so many kinds of rituals or maybe some fanatic ideas of following and all those things. Simply do whatever you are, the way you are living. Focus only on the glorification of the Lord. Donc lui, il passait son temps à simplement chanter les noms de Dieu et il inspirait tout le monde d'arrêter de se prendre la tête à devoir suivre des pratiques ritualistiques ou des contraintes soi-disant religieuses. Il disait, tout ce que vous avez à faire, c'est rester là où vous êtes et simplement chanter les gloires de Dieu. And now, what happens is there are some orthodox people, those who are very ritualistic, they are not liking it. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait des personnes très orthodoxes qui étaient très fermes dans la pratique des rituels et tout ça. Et eux, ils n'étaient pas très contents avec la façon que lui, il enseignait. So now they all decided that what we will do is we will catch him and beat him. Et donc là, ils ont trouvé un plan, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attraper et on va le battre. So one day he was nicely praising the Lord, and then when he is coming back home in the night, in the dark, they all caught him and they beat him very heavily. Donc un jour, ce qui s'est passé, c'est la nuit, il rentrait tranquillement, il chantait les noms du Seigneur. Et ces personnes-là, ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le frapper. And then they all ran away, thinking that, okay, maybe something might have happened, and they all ran away. Et ensuite, ils se sont tous enfuis. Ils se sont dit, oh, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, ils se sont tous enfuis. Next morning, this great devotee, that saint Tukaram, he carries a bottle full of oil and he goes to their place, those who came to beat him. Le lendemain matin, Tukaram, ce saint, il a apporté une bouteille d'huile et il y allait chez les personnes qui l'avaient frappé. And what he does, he's saying, please forgive me. Because of me, you people have to spoil your sleep. He says this. And maybe in the attempt of beating me, because you might have felt some pain in your body, I have come here to offer you this oil so that you can have some good massage and relax. Donc il est allé, il leur a apporté cette huile, il leur a dit veuillez m'excuser parce qu'à cause de moi, peut-être vous avez manqué de sommeil hier soir.
Et peut-être aussi en me frappant, ça vous a dû vous faire mal. Donc je vous ai apporté cette huile pour que vous puissiez vous masser et puis vous détendre. See, such kind of heart they possess, they don't become intolerant for anything. Donc ils ont leur cœur, il est d'une telle manière qu'ils ne deviennent jamais intolérants dans aucune situation. They don't get angry, they don't get disturbed, nothing is there. Ils ne deviennent jamais en colère, ni dérangés, il n'y a pas toutes ces choses-là. So Lord sends such a kind of person because the one who is crazy, if you try to teach that person, that person may come to attack you. You never know. So there should be the person who is very tolerant to accept that attack but not to give up. Et donc c'est pour ça que le Seigneur il va envoyer de telles personnes pour nous aider. Parce que lorsque des personnes qui sont complètement dérangées ou fous, quand on essaye de les instruire ou de les aider, des fois ils vont s'énerver et puis ils vont nous attaquer. Non, pas nous, mais ils vont vouloir attaquer la personne qui essaye de les aider. C'est pour ça que le Seigneur il envoie de telles personnes qui restent tolérants dans cette situation-là et qui ne vont jamais abandonner d'aider les personnes. Tout le monde. This place is so special in this beautiful world. Here no one hesitates to break the heart and break the bones also. Ici, dans ce monde qui est si beau, personne n'hésite à ni briser les cœurs, ni briser les os de qui que ce soit. So the one in this world can't help us. Donc personne de ce monde peut nous aider. Some spiritually empowered personality, the one who is made by the mercy of that Supreme Lord, has to come to help us. So when we have the desire and when we have that so-called faith, then the Lord Himself sends His beloved associates. They are such tolerant personalities who come to embrace us, help us. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une personnalité qui soit mise en pouvoir spirituellement, qui est complètement baignée de la grâce du Seigneur, qui vienne pour nous aider. Et que nous, ce qu'on a besoin, c'est au moins d'avoir ce désir, d'avoir une foi. Et là, ces personnalités, ils sont tellement tolérants et ils viennent pour nous aider et ils nous prennent dans les bras et ils nous aident. Because they are empowered by the mercy of the Lord, they are not only tolerant, they are very merciful. Et parce qu'ils sont complètement empreints, baignés de la grâce du Seigneur, non seulement ils sont tolérants, mais ils sont également très miséricordieux. They are so merciful that they don't give up. Ils sont tellement miséricordieux qu'ils n'abandonnent jamais. Like in this world, mother is so merciful to the child that she doesn't give up. Child may run away, but mother, it's impossible. If mother has to leave the child, means she has to die. C'est comme dans ce monde, l'exemple est donné de la mère qui est tellement pleine de miséricorde qu'elle ne va jamais abandonner son enfant. Même si l'enfant, lui, il s'enfuit, elle ne peut pas l'abandonner. Si jamais il faut qu'elle abandonne son enfant, c'est comme si elle allait mourir. So Lord sends such personalities who are very merciful. Donc le Seigneur, il envoie de telles personnalités qui sont tellement miséricordieux. And then they are the friend of every entity. Et ils sont les amis de toutes les entités vivantes. They are friend of everyone. Like they don't see whether it's male or female or Indian or European or this or that or some Arabian country or animals also, even insects, worms and all. Ils ne font aucune différence envers qui que ce soit par rapport au corps, que la personne elle soit un homme, une femme, qui viennent de n'importe quel pays, même s'ils sont des animaux, des insectes, le dévot, il est égal envers tous. There is nothing like, harm, to harm someone in their... Mal à qui que ce soit. Like, I am friend of like human beings, but I eat fish or I eat some
goat or some buffalo or something like that. No, he is friend of every entity. Donc c'est pas qu'il aime toutes les entités vivantes, tous les êtres humains, mais non, ça va, je vais quand même manger du poisson, ou une petite chèvre, ou un petit buffle, ou quelque... Non, il a de l'amitié et de l'amour pour toutes les entités vivantes. So they are friends with each and everything in this world. Parce que chaque entité vivante, chaque chose est une création du Seigneur. Donc le dévot, lui, il a du respect et de l'amour pour chaque entité vivante dans ce monde. Like that. Like it's not like, he is my person and he is some other person, nothing like that. Or maybe, I have to, nothing like that. There is no hatred for anyone. Everyone is seen as a friend. Like, I have to tell you, like our most revered Srila Gurudev, he has exhibited this pastime of showing what the friend is, like, how merciful the person is. Et donc les dévots, c'est pas qu'ils se disent ah bah ça c'est mon groupe d'amis et pas ces personnes-là, ils ne font pas de différence comme ça. Ils sont amis envers tout le monde, ils ne considèrent personne comme leur ennemi. Et Srila Maharaj, il donne l'exemple de son maître spirituel exalté, comment lui il montrait cette affection envers toutes les entités vivantes. Like one time, like in his room there were some mouse, rats. So rats were coming and going here and there when he was not in the city, going to some other place, and then they are eating the peppers. So the people, those who are taking caretakers, we call them as sevaks. So what they did, they made so many efforts to catch them. At one point, when our Gurudev, he saw that their attempts to catch them are hurting them, immediately he said, don't make any efforts, just leave them like that. Then what to do? Then Gurudev said, protect your thing, but don't harm them, like that. Donc il se trouvait qu'il y avait des souris, des rats dans sa chambre, et les personnes donc, qui le servent, on les appelle des sevaks. Et eux, parce que les rats, les souris, ils mangeaient les papiers, les livres dans la chambre de Srila Gurudev. Donc ils ont essayé de les attraper pour les jeter dehors. Mais quand son maître spirituel, il a vu qu'en les attrapant, ça leur faisait du mal, il a dit arrêtez tout de suite. Protégez vos choses, protégez les choses qui attirent les souris ou les rats, mais laissez-les tranquilles. Okay, so like that. A friend means friend of everything, whether it is a mouse or a cat or a dog or an animal or a person, whoever the person, good, bad, whatever it is, he is friend of everyone. Un ami envers tous, ça veut dire un ami envers un rat, une souris, un chat, un chien, envers toute entité vivante. And then he has no enemy. You may think, I may think, someone may think that this person is enemy, but that personality who descends by the will of the Lord to rescue us has no enemy in this world. Et ensuite, une autre de ses qualités, c'est qu'il n'a aucun ennemi dans ce monde. Nous, on peut se dire, ah, cette personne-là, c'est mon ennemi, cette personne-là aussi, mais la personne qui a été envoyée du monde spirituel par le Seigneur suprême, il n'a aucun ennemi en ce monde. When you have, he is my friend, then he is my enemy. For them, everyone is friend. There is no discrimination. They are not like two sides of the coins, they are like one. We say that as Dvandvatitam, the one who is beyond duality. Nous, on a des amis, certaines personnes qu'on considère des amis et d'autres personnes qu'on considère des ennemis. Mais pour les purs dévots, comme ça, eux, il n'y a pas d'ennemis. Seulement, tout le monde, c'est leurs amis. Ils ne sont pas comme une pièce qui a deux faces. Ils n'ont pas cette mentalité dualistique. Ils sont égales envers tous. Okay. It's not like, you are now following one particular sect or something
then okay, you are my people, or you are like following some other, then you are some other. There is no such thing in them. For them, everyone is their own family. That's why they don't have any enemies. Et c'est pas qu'ils se considèrent, moi je fais partie d'une telle secte, d'une telle religion, d'une telle institution, et que du coup vous êtes pas partie. Non, ils voient tout le monde comme faisant partie de leur famille, et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun ennemi. And then the one is very peaceful. He is very peaceful. You can never disturb their peace. Et ensuite, ils sont très paisibles. On ne peut jamais déranger cette paix qu'ils ont. So many things are coming and going in their life during their visit to this world, but you will never ever see them in any moment that they become restless or they lose their patience. Et malgré toutes les différentes situations, difficultés qui peuvent survenir dans ce monde, lorsqu'ils séjournent, ils viennent faire leur séjour dans ce monde, jamais on ne va voir qu'ils sont dérangés dans leur tranquillité, dans leur paix. An impatient person can never teach you patience. And an impatient person can never take you towards that eternally peaceful entity that is the Supreme Lord. Une personne qui est impatiente ne peut jamais nous enseigner la patience. Et une personne qui est impatiente, il ne pourra jamais nous emmener jusqu'à la demeure éternelle du Seigneur, qui est un endroit éternellement paisible. So they are very peaceful, very peaceful. Peace is not very easy. You know, in Bhagavad Gita, it is the most sacred literature from ancient India spoken by the Lord Himself. Apuryamanam achalam pratishtam samudramapaha pravishanti atvat. Like, you know, so many rivers from all over the world, from all the corners, they flow and at the end they enter into the ocean. Since ages. And also so many groundwaters also, sewage waters also, each and everything, whichever is there, they all are entering into the ocean. But you will never ever see that ocean becomes restless and then ocean loses its peace and then it overflows, you know. If any time it happens, if ocean splashes its water, that's not because of the ocean, that's because of the wind, which creates something in the water and then it comes out. But by nature, it remains stable all the time. Et dans la Bhagavad Gita, qui est une écriture sacrée, hein, qu'on trouve en Inde, des écritures sacrées, qui est parlée directement de Sri Krishna, Dieu la personne suprême, il cite ce verset où il donne l'exemple de l'océan, que malgré toutes les rivières qui coulent depuis des temps immémoriaux, depuis de très très longtemps, dans l'océan, ainsi que les égouts, de tellement différents endroits, de tellement différentes sources, ces rues dans l'océan, l'océan il reste toujours paisible. Il ne va jamais déborder. Si jamais il y a des fois où l'océan il a des grandes vagues ou des choses comme ça, c'est pas à cause des rivières, mais c'est à cause du vent. Mais l'océan lui-même, sa nature intrinsèque, c'est il est toujours paisible. Calme. Okay, so whatever comes into their life, it's not going to disturb them in any moment. So such a kind of person, they come when we have the desire for our spiritual upliftment. And they not only come and teach these things, they also practice the love of God. Et donc ces personnes-là qui viennent pour nous aider, ils ont également cette nature-là. Lorsqu'on a le désir de s'élever spirituellement, ces personnes-là, elles viennent pour nous aider. Et Actually, now, if there is this microphone, okay? So there is a manual which says how this works. How this works and how to connect, how to assemble,
all those things are, you can find them in a manual. Donc là, par exemple, le microphone, on peut voir, on a un manuel qui explique comment l'assembler, comment l'utiliser. So in the same way, when this world is created, because every jiva who comes here is a new fellow, don't know. So how to behave here, how to live and what to do, everything is inscribed. There is a manual for the systematic organization of this world. Et comme dans ce monde aussi, toutes les entités vivantes qui viennent, qui naissent dans ce monde, ils sont tous tellement différentes. Et il y a un manuel qui existe, qui explique comment survivre, comment vivre dans ce monde. You may think what Maharaj is saying. No. If you want to go to Canada or any country and settle down there, you have to pass a kind of examination where you need to learn their language, and also you need to know everything, so many things about their country, right? And then only they will make an exam, and then they will see whether you are qualified to be the citizen of that nation or not. So there it is. In the same way, when you are in this world, we should learn how the world is designed, and then how I will progress, what way I will be benefited, everything. So for that there are some manuals which we call them as scriptures inscribed since time immemorial. Et tout comme par exemple si on veut se rendre dans un pays, par exemple le Canada, il y a certains examens à devoir passer, il faut qu'on apprenne la langue, il faut qu'on montre qu'on est qualifié pour rentrer dans leur pays. De la même façon, ce monde, lorsqu'il a été créé, il y a des manuels qui sont venus avec pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on doit vivre dans ce monde et comment on peut en tirer le meilleur bienfait en étant dans ce monde. Et ces manuels-là, ça s'appelle des écritures sacrées. So this spiritual personality who appears for us also practices everything which is prescribed, so that to inspire us, to tell us, you should also follow this. Et ces personnalités-là qui viennent pour nous aider, eux, ils pratiquent eux-mêmes. Comme ça, par leurs exemples, ils nous montrent, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que vous devez suivre, que vous devez pratiquer. Okay, understood? Good. And now, further, what happens? All these things which we can see externally, great philosophers and our sages of ancient India, they were mentioning that all these things which you see in the person can be seen as the ornaments to beautify the person. Donc, dans les Écritures, il expliquait que toutes ces différentes qualités que Maharaj vient de décrire, on peut les voir comme des ornements, des décorations sur la personne. These are the qualities which are manifesting from those personalities that beautifies their personality. Donc ce sont des qualités qui viennent de ces personnalités et qui les rendent encore plus attrayantes. They say furthermore, there is something much more special than this. Et les Écritures, ils disent que, mais bien plus que toutes ces qualités, il y a quelque chose d'encore supérieur à ça. Those personalities, what they do, they perform. They are engaged all the time in my service. Et qu'est-ce qu'elles font, ces personnalités qui sont dotées de toutes ces belles qualités? Elles sont engagées 24 heures sur 24, sans cesse, dans le service du Seigneur suprême. With the loving desire to serve. Avec ce désir de vouloir le servir avec amour et dévotion. And that too, so loving desire, it becomes at one point one-pointed, where there is no diversion, distraction, or any kind of
adulteration in their spiritual practice. Et leur désir de servir le Seigneur est tellement rempli d'amour qu'il arrive une étape où il n'y a rien qui peut les divertir de ce désir de simplement vouloir servir le Seigneur. They are perfectly devoted, they are perfectly committed, they are perfectly engaged with lots of love, which is very pure and divine in the service of this eternal Father, that Supreme Lord. Et leur dédication, elle est tellement parfaite, leur service, il est tellement parfait, leur tout est tellement parfait dans le service qu'ils ont envers le Seigneur suprême. Because the one who is from this world, he has other engagements also. He has something to do there. And then he says, no, you please wait, I will come again. Nothing doing. They have no other business other than loving the God. Les personnes qui sont dans ce monde, ils vont avoir plutôt de dire, ok, attends, d'abord, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Ils ont des engagements très divers. Alors que les dévots, les personnalités de ce calibre-là, eux, il n'y a rien à part le service du Seigneur dans leur vie. All their activities, all their qualities, each and everything is God-centered. Toutes leurs activités, toutes leurs qualités sont simplement centrées sur le Seigneur. I'm talking about the association, like I said. So association of such personalities we will be blessed with by the mercy of the Supreme Lord. Et donc là, le sujet, c'était justement cette association. Et lorsqu'on reçoit cette association, c'est comme ça qu'on recevra les bénédictions du Seigneur suprême. They have no other motive, they have no other objective. That they will do this, they will do that. They have some other motive, that they are expecting something from you or anything. Nothing doing. They have nothing in them. Only thing which they have is the love for the God. And the only thing they have come here is to train us with all these qualities how to love God. That's all. Ils n'ont aucun agenda personnel, aucune motivation personnelle, aucun désir personnel. Leur seul désir, tout est simplement complètement focalisé, complètement centré sur comment servir le Seigneur avec amour. Et ils viennent ici pour nous montrer également et nous engager de la même façon dans le service du Seigneur. And they are only engaged. How they pass their time? Et ils sont sans arrêt engagés. Comment est-ce qu'ils passent leur temps? They are here, so whatever they are teaching and how they spend their time, it says, depending on the Supreme Lord, taking shelter in the lotus feet of the Supreme Lord, their time is spent only by hearing about them and singing about them. That's all. Donc lorsqu'ils sont dans ce monde, de quelle manière est-ce qu'ils passent leur temps? Ils sont complètement 100% sans arrêt engagés dans l'écoute des gloires du Seigneur et à chanter les gloires du Seigneur. So they are praising them by hearing. They are praising them by singing. Et de cette manière-là, ils glorifient, ils chantent les gloires du Seigneur par leur écoute et en les chantant également. And then, for me, the Lord Himself says, the person I am sending to you, remember, for me, He will give up every such activity which can give pleasure to Him. Et le Seigneur, c'est lui qui est en train de parler, qui est en train d'expliquer toutes ces qualités-là. Et il continue en disant, d'une telle personne, il est prêt à abandonner même les choses qui lui apportent lui-même du plaisir, du bonheur, pour mon plaisir à moi. So nowhere in the life you will see that they have done something for their own pleasure. Et donc jamais, à aucun moment, on peut voir dans le cours de leur vie qu'ils vont faire quelque chose pour leur propre plaisir à eux. And then you will not even see them, anyone binding so hard, tight,
which can distract them from their object of worship. Et jamais on ne verra qu'ils vont s'attacher à aucune chose qui va les divertir, les détourner de leur objet d'adoration. Like, we understood a little and then we think that we should now praise the Lord and chant His name, all those things, okay? But we have people around us, those who don't want, and then we say, they are not happy, okay, then I also give up. We have such kind of mindset tendency in this world. So these spiritual personalities, they are not like that. Whoever is there, whoever is not there, whatever is happening, whatever is not happening, whether you love them, you hate them, or you be with them, you don't be with them, whatever is happening, they are solely associated, connected to the Supreme. They live, they die, they breathe, they eat, they sleep, each and every activity only for the pleasure of the Supreme. Donc au départ, on peut entendre qu'il faut écouter les gloires du Seigneur, il faut chanter les gloires du Seigneur, donc on commence à pratiquer. Mais si on voit que ça va déranger quelqu'un ou quelqu'un il n'aime pas ça, on va se dire ok, bon bah je vais laisser tomber. Mais une telle personnalité, eux, dans aucune situation, est-ce qu'ils vont abandonner? Qu'on aime, qu'on les aime pas, qu'on les accepte, qu'on les rejette, il n'y a rien qui va les faire détourner de leur service envers le Seigneur suprême. Que ce soit dormir, manger, respirer, toutes leurs activités sont simplement faites pour le Seigneur suprême et pour faire plaisir à aucune autre personne. If you want to be happy, if you want to experience love, if you want to be blissful, joyful, free from all these anxieties, depression, stress, everything, you should go to such personalities. As I said, if we have the desire from the heart, then because in this world such people are not available, and then I said if we have the desire and we pray the Lord who is the origin of our life, then He will send them those personalities who possess such qualities. Donc si on est réellement à la recherche du bonheur éternel, d'un amour réel, alors on doit aller essayer de se trouver en compagnie de telles personnalités. Et Maharaj il a dit, mais ces personnalités sont très rares à trouver. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir le désir intense. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur suprême lui-même, il va nous envoyer ces personnalités. We should simply find them, go to them, stay with them and follow them, whatever they want to teach us, whatever they want to give us. Et donc, une fois qu'on aura leur association, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement rester avec eux, les écouter, les suivre et apprendre tout ce qu'ils veulent nous enseigner. Understand? It's that simple. Donc c'est si simple que ça. It's not difficult, it's very simple. C'est ça, c'est pas si compliqué, c'est si simple. You want it, you will get it because the Lord is ready to give you everything because you are His eternal children. Si on le veut, on l'obtiendra. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants éternels du Seigneur suprême. Il est notre source, notre être. And now you may say that, okay, we get such people, fortunately we were found somewhere. Now how to develop that connection, how to associate with them? Donc It maintenant, can be a question. donc maintenant, on peut se poser la question, maintenant qu'on a reçu l'association d'une telle personne, comment développer une connexion avec eux? Comment développer une relation avec eux? Huh? Like when you see someone, how you will develop that relation. That's also very important. Donc quand on voit quelqu'un, comment est-ce qu'on peut créer cette connexion avec ces personnalités? C'est une chose importante. So it's nicely explained in the Vedic literature. By Vedic literature means this manuals which I was mentioning, those scriptures which are composed by the Lord Himself for the systematic maintenance and sustenance of this world. So there He was giving, the process by which we can develop that attachment to these personalities. Donc dans les écritures védiques, comme Maharaj l'expliquait, qui sont les manuels de ce monde, comment agir, comment progresser en étant dans ce monde,
Et les écritures védiques, ils sont donnés par le Seigneur suprême lui-même. Lui, il explique comment est-ce qu'on peut développer une relation avec de telles personnalités. There are things which are mentioned among them. Two things are very, very, very important. One is Guhyam Akhyati Prichati. Means you have to open your heart in front of those personalities sincerely. Okay, if you are good or bad or whatever, however you are, you have to open your heart in front of them. Donc il y a de nombreuses choses qui sont expliquées, mais il y en a deux principales qui sont très 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 importantes. Et il y en a une qui veut dire de ouvrir, de révéler notre cœur envers de telles personnalités. Qu'on soit bon ou mauvais, de n'importe quelle qualité qu'on puisse avoir, mais de simplement être sincère et ouvrir son cœur devant eux. You should know how to open your heart in front of them, you know. Once you open it like completely, like their heart starts to melt and then they will open their heart. Donc on doit également apprendre comment ouvrir notre cœur devant eux. Et une fois qu'on a complètement ouvert son cœur, alors là, eux, leur cœur, il va fondre et eux également, ils nous ouvriront leur cœur. So that you will be able to feel the love flowing from their heart in your heart and make it sacred. They say sacred heart. What is the sacred heart? Here you will find in so many churches, everywhere it's written sacred heart and all. What is the sacred heart? The heart which has no impurity. It is completely pure, divine. How it comes? In this world, every heart is impure. So what we have to do is we have to go to those personalities and open our heart wholeheartedly, whatever is inside. And then mercifully, they will open their heart and then the nectar starts to flow. Et qu'est-ce qui se passe une fois que eux, ils nous ouvrent leur cœur? L'amour pur qui se trouve dans leur cœur, il commence à couler et aller dans notre cœur à nous. Et là, notre cœur, il devient sacré. Maharaj dit qu'on trouve dans de nombreuses églises, ici, il y a le cœur sacré, le sacré-cœur. Et qu'est-ce que c'est que ce sacré-cœur? Dans ce monde matériel, la plupart des gens, leur cœur, il est impur. Il est impur, rempli de différents désirs. Et donc, c'est lorsqu'on révèle notre cœur pleinement au pur dévot, eux également, ils ouvrent leur cœur. Et leur cœur, il est complètement pur. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir cet amour divin qui se trouve à l'intérieur, qui va couler et venir purifier notre cœur pour que notre cœur également, il devienne sacré. Now see, people may say, no, our heart is pure. Okay? The one who is intolerant, the one who is not merciful, the one who is not having peace in his life, the one who is in anxiety, in stress, their heart is not pure. Il y en a qui peuvent dire non, mais moi mon cœur il est pur. Mais une personne qui est remplie d'anxiété, une personne qui n'est pas tolérante, qui n'est pas patiente, qui a du stress, cette personne-là, son cœur il n'est pas pur. The one who wants their dominance over others, their heart is not pure. Les personnes qui veulent dominer sur les autres, leur cœur n'est pas pur. Why you want to dominate? Why you want to suppress someone? This world is like that, you know. What I say you have to follow. Why? Who are you? Like that. So we are not here to follow any individual's instructions. In this world, we are here to follow the instructions of our Father, our Creator, and the one who were sent by the Lord Himself, not others. Donc pourquoi vouloir dominer autrui? Pourquoi vouloir rabaisser, avoir le pouvoir sur d'autres personnes? Non, ce n'est pas notre position. Notre position, c'est de simplement suivre le Seigneur et de écouter, de simplement suivre les instructions du Seigneur suprême et des personnes que lui, il a envoyées. Et de ne pas vouloir dominer autrui ou essayer de contrôler.
That's why such impure heart, where we have the desire to control others, to torture others, to give pain to others, whether they are human or any other entity. Like, people are so cruel. They are worried about the people who are dying in the wars, but they are least worried about those animals which they are eating in the restaurants, in the home, in the flights, in the car, in the everywhere. Why they don't feel that pain? Because of that impure heart. You are discriminating life. Here you see it's valuable, it's worth, and here you see that it is only meant for eating. Such hearts are totally impure hearts. So they can never be happy. Donc les personnes qui veulent dominer autrui, faire du mal à d'autres personnes, vouloir contrôler d'autres entités vivantes, leur cœur il ne peut jamais être pur. Les personnes qui vont se lamenter et pleurer sur le sort des personnes qui meurent durant les guerres, mais d'un autre côté, ils ne voient pas la souffrance qu'ils causent aux animaux lorsqu'ils vont les manger dans n'importe quel restaurant ou d'autres endroits où ils se trouvent. Donc de faire une discrimination sur cette vie-là, elle est sacrée, elle est importante, mais cette vie-là, elle est moins importante parce que j'en ai besoin pour l'en manger. Ces personnes-là, avec une telle mentalité, leur cœur ne peut jamais être pur et ils ne pourront jamais trouver de bonheur en ce monde. The moment at least you feel anyone, any individual in this will start to feel, the first thing they have to do is the process, a cleansing process of the heart. Donc la première chose à faire, c'est de commencer ce processus de nettoyage du cœur. How we can clean it? That's also very important, how we clean it. For cleaning of the heart, like if you want to clean the house, you have to open the doors, windows, everything, Without opening them, simply by you keep everything locked, and then you stand outside and then you say, please clean my home. It's not possible. Donc c'est quoi ce processus de nettoyer le cœur? C'est par exemple si on veut nettoyer notre appartement, mais on veut garder les portes fermées à clé, les volets, les fenêtres, tout fermé, et qu'on dit s'il te plaît, vas-y nettoie. Non, c'est pas possible, on doit ouvrir. So one time we were in Kolkata, okay? Kolkata is one of the city in India. So we were asked to clean one floor. So in the floor, there were like few beds. And the bed were kept there the day the floor was made. So it was like 50 years maybe. That bed were like that only and the floor was also like that. Got it? It's stuck. Huh? It got stuck on the Yeah. floor. And now the one who is cleaning, he is cleaning just outside the bed and all everything. But under the bed there is no cleaning, nothing. For 50 years. So when we went there and when we took out the bed, there was this big layer of dirt. Donc une fois à Calcutta, Maharaj, on lui avait demandé avec d'autres personnes de nettoyer un certain étage. Et cet étage, il y avait des lits qui étaient posés. Et ces lits n'avaient pas bougé de place depuis 50 ans, depuis le temps que l'immeuble il avait été construit. Donc les gens qui nettoyaient, ils nettoyaient vite fait autour comme ça, mais jamais ils allaient nettoyer en dessous. Donc lorsqu'ils ont bougé les lits, il y avait ça de poussière en dessous des lits. We had to wash it minimum 25 times. And also not just washing. We have to do something. And for 25 times, with acid, with phenyl, with so many other things and water, finally we could clean the floor. Et là, il fallait qu'ils ne le nettoient pas une fois, deux fois seulement, mais ils ont dû le nettoyer minimum au moins 25 fois. Ils ont dû frotter, mettre de l'acide, mettre des produits très forts, frotter pour enlever toute cette saleté. These material things which are visible, to clean that only you have to struggle that much. If the dirt is there for at least 20, 40, 30 years, whatever it is,
very subtle form, the dirt which is in the heart of every entity, which is not allowing the person to bloom, to think, to understand what is really beneficial, and also giving lot of pain. As a result, that person is harming others, and there is a chaos, there is a disaster everywhere. To purify that heart, we are talking about. Donc que dire de la saleté qui est accumulée depuis des dizaines d'années, hein, mais ça c'est de la saleté physique qu'on peut voir, qu'on peut nettoyer. Mais alors que dire de la saleté subtile qui est accumulée, qui nous recouvre, qui nous empêche justement de s'épanouir notre conscience et qui nous permet de voir justement de pouvoir être bon envers toutes les entités vivantes. Donc c'est de ce nettoyage-là dont Maharaji parle. So if you want to clean that dirty heart and make it sacred, you have to open it in front of the personality whose heart is very pure, divine. Donc pour pouvoir nettoyer ce cœur, il faut qu'on l'ouvre entièrement, complètement, le dévoiler devant une personne qui a un cœur complètement pur et divin. That is called as association, which I was mentioning about. Et c'est ça ce qu'on appelle l'association. C'est ça dont Maharaji parle. Open your heart and then they'll do the cleaning. De ouvrir notre cœur devant eux et eux, ils feront le nettoyage nécessaire. They'll do the cleaning, they'll see, oh, these things are not good, you know. Like if you are sick, you go to the doctor make a cut on your body and then take out whatever is useless. And then he will stretch it, okay, and then say, okay, the repair is done, you can go now. Et donc en ouvrant nos cœurs devant de telles personnes saintes, ils vont voir, ça c'est pas bon, c'est pas nécessaire. Tout comme lorsqu'on va au docteur et qu'on est malade, le docteur il va nous ouvrir, il va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est sale, ce qui est impur, il va le sortir, il va nous recoudre et ensuite on sera bon pour repartir. So they are like, material doctors, those who can see the gross elements in the body through some technology, and then they can fix it, But when there is a subtle disease, which we are like haunted, by which we are haunted, then who will cure it? For that we have to go and associate. Donc tout comme il existe des machines, des choses, des technologies pour pouvoir traiter des maladies physiques, de la même façon, pour pouvoir traiter des problèmes subtils, des choses par lesquelles on est comme si on était hanté par de telles impuretés, on doit aller s'associer, ouvrir son cœur devant de telles personnalités. So these are the spiritual doctors. These are the spiritual personalities, entities sent and chosen by the God to do this operation and to purify the consciousness of the entity. De telles personnalités, ils sont des docteurs spirituels, des chirurgiens spirituels qui sont envoyés directement par le Seigneur suprême pour opérer sur notre cœur et éveiller notre conscience. So we have to go there and then open our heart. And you know what's special? Maybe you may hesitate sometimes, how to open my heart. They are so experts, chosen by the Lord. With their love, they make you very comfortable. They don't make you feel something indifferent. They don't make you feel that you are someone very far to them. And then slowly, even without your knowledge, you will be happily able to open your heart and then they do the operation. Et parfois, donc c'est ça la solution, c'est d'aller ouvrir notre cœur, mais même si parfois on hésite, on se dit comment je fais, pas trop envie. Et ils sont tellement experts, ces personnalités qui sont envoyées directement par le Seigneur suprême, ils sont tellement experts, avec tellement d'amour et d'affection, ils nous font sentir tellement à l'aise, tellement relax, que sans le savoir, on va se sentir tellement à l'aise d'ouvrir notre cœur, et là, ils vont pouvoir rentrer dedans et nous faire la chirurgie nécessaire et nous soigner. So I tell you, once I had an accident, okay? It's a very beautiful accident.
So now my face, my upper jaw is broken completely. I have 12 screws inside and 3 plates here. So my face is heavy now, okay? Donc Maharaj, il explique comment il a eu un accident il y a quelques années. C'était un accident, lui il dit très beau, mais c'était un accident terrible en fait. Son visage il a été en fait assez déformé et là il a 12 des screws, comment on dit en français? Des vis. Des vis, il a des vis et 3 plaques en métal. Il dit son visage il est lourd maintenant. So now, because of the accident, it's a facial accident. So I can't eat anything for more than one month, and lot of blood also I lost. So I lost some 20-25 kgs of my body weight. I became very thin, like, you know. Et comme c'était un accident qui avait affecté son visage, donc il ne pouvait rien manger pendant au moins un mois, ça a duré, il ne pouvait pas mâcher. Il a perdu beaucoup de sang également. Et donc il a perdu 20-25 kilos, il était devenu tout maigre. And now the doctor is worried because they have to operate. So now there is a group of doctors who gives you anesthesia, so that you will go unconscious. But they are worried because if they give anesthesia, I may respond or I may not respond. So if I don't respond, so I will never wake up. Okay. Et là, les docteurs, ils étaient inquiets parce que donc, les anesthésistes, ils se disaient que ils ne savaient pas s'il fallait, comment lui donner de l'anesthésie dans l'état où il était, parce que s'il le faisait mal et qu'il ne répondait pas, ça pourrait se trouver que il n'allait jamais se réveiller en fait. So now the group of doctors, they came to the operation theater and now they are trying to counsel, to make me like more comfortable and be prepared for this anesthesia and all. Of course we are ghost, I'm like ghost. I told the doctor, you don't waste your time, you just give me the injection and finish it. Okay? But generally, this is what I told him, because I said, you don't need to come and preach and tell all these things and make me like more comfortable. Someone is massaging my hand so that I feel more relaxed and then they can give me the injection. I told them it's like waste of time. You just do it. I am ready. So, but the thing is, because it's all the blessings of my previous acharyas and my Gurudev. It's a different subject. But the thing I want to tell is these doctors, how they come and they try to, make comfort you, and then they try to do the operation in the same way. These spiritual personalities, our holy teachers, they also come and they know, oh, this person is crazy, he doesn't want also, first of all. So they pamper us, they show their love and then they give their affection. Slowly they give the taste and we get attached to them, and meanwhile they give the treatment like that. Et donc l'exemple que Maharaj donne quand il était à l'hôpital, c'est que du coup les docteurs ils ne savaient pas trop comment faire, ils étaient inquiets, donc ils sont tous venus dans sa chambre et ils ont commencé à essayer de le pacifier, il y en a qui le massaient le bras, il essayait de le consoler, de dire ça va aller, etc. Et lui il leur a dit mais arrêtez de perdre votre temps, juste allez-y, c'est bon, je suis prêt moi, vous n'avez pas besoin d'essayer de me convaincre. Donc il donne cet exemple-là pour expliquer comment les purs dévots ils agissent de la même manière. Ils viennent, ils nous adoucissent par leur affection, leur amour. Ils voient que cette personne, elle est complètement barrée, il faut que je l'aide. Et donc, ils vont nous pacifier. Et puis donc, du coup, on développe de l'affection, un attachement pour eux. Et là, à ce moment-là, clac, ils nous opèrent. Like that. So, so what we have to do is better to open our heart. If we can't, then also go there and spend your time with those pure souls, those pure personalities.
their lifestyle is very special. It's very divine. It's full of spiritual energy, and each and every moment, each and every particle of that energy is fully nourished by the love of God. Donc Maharaj nous encourage à aller ouvrir notre cœur, et même si on n'y arrive pas, d'au moins aller essayer de passer du temps en compagnie de tels purs dévots. Et par leur compagnie, on va voir que chacune de leurs activités est complètement remplie par la grâce du Seigneur, qui est remplie d'amour qui vient du Seigneur suprême. Et on sera purifié rien qu'en étant dans leur présence. They become so merciful upon our condition. They not only make the treatment, but they also give us the process by which we can become very healthy. You know, one is sick and the other is free from the sickness, but the person is not healthy, you know. So what they do is, they remove the sickness and then they give us the process by which we can be very healthy. Et donc en leur compagnie, ils vont nous opérer, ils vont retirer la maladie qui nous affecte, et ensuite ils vont nous montrer le processus par lequel on peut devenir très en bonne santé, retrouver la santé, la vitalité. Parce qu'il y a deux choses. Il y a une chose, c'est d'être malade, et l'autre chose, c'est d'être libre de maladie, mais ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Donc, et ils nous curent de nos maladies, et ils nous montrent le processus par lequel on peut retrouver cette vitalité et être en pleine forme. So about the process and further things we will discuss tomorrow. We will quickly take some questions if you have. If not, we can do something else before the Aarti starts. So any questions you can ask. Donc demain, Maharaj, il ira plus en détail sur quel est ce processus. Et maintenant, s'il y a des questions par rapport à ce qu'il vient de dire, ou s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser, sinon on va voir l'Aarti. No? Very good, no? I had one, but it was of yesterday, so now it doesn't really make sense, you know, to ask it. No problem, we will relate it. So, I mean, as you prefer, because maybe people want to sing, or, you know, I don't want to take the time for that. Pose. What? Pose ta question. Okay, so yesterday you say that in the spiritual world very harmonious, and so in a way waiting for us to come back. And so I was asking myself, so why is coming to play such a lila as the Mahabharata, very, you know, bloody one? So why? Because they say, yeah, he comes experiencing to play with the demons here because he cannot play this lila there. So, what do you think about that? See, Dis-le en français, Denis. En fait, hier, il y avait la question sur le fait que le monde spirituel est harmonieux et que finalement, on nous attend en fait dans ce monde d'harmonie, et que je pose la question de pourquoi alors le Seigneur vient jouer des lilas avec des démons sur la terre, et par exemple comme le Mahabharata, qui est un lila assez sanglant. Pourquoi il y a ce type de lila alors que c'est l'harmonie qui est l'origine et qui nous voilà. now those who heard about Mahabharata, okay? Those who heard about whatever the stories are and the battle, everything, every activity of the Lord and His associates are performed only to give us a message that how we have to survive in this world. Okay? Ceux qui ont entendu parler du Mahabharata, des activités, on doit comprendre que toutes les activités que le Seigneur il accomplit, c'est pour nous enseigner comment on doit continuer, comment on doit savoir survivre en étant dans ce monde.
actually that is being said to kill demons and to take pleasure in killing them, all that. But in reality, that is not the reason. That is the secondary reason which has no importance. The real reason is Madbhakta Vinodartham Karomi Nana Vidhakriya. The real reason is to give pleasure, like those spiritual personalities. Okay, please tell. Et donc, parce qu'on entend dire que le Seigneur, il vient donc sur terre pour accomplir ses divertissements, de tuer les démons, parce que dans le monde spirituel, il n'a pas ce genre de divertissement. Mais ces divertissements-là sont secondaires. La raison principale, c'est pour venir donner du plaisir à ses dévots. C'est la raison principale. Okay, so what happens is those spiritual personalities who descend for the service of the Supreme, they feel like sometimes their heart is like in pain. That anyhow we have come here to fulfill the wish of our Master, but without him, without seeing him, without listening about him, and all that is giving not so much of satisfaction. So the Lord appears here for them, for whom I just spoke, those spiritual personalities. He appears and performs so many activities so that can give pleasure to them. That's why Madbhakta Vinodartham. I'm not doing it for any other person. I'm doing all those things for the pleasure of my devotee. And now those who are aspiring to be devotee, or those who are not even devotee, he performs along with that some small other activities which can help them understand the life, which can help them come close to the divine, which can help them progress spiritually. For him, killing, all these things are nothing. It doesn't make any meaning or not interesting also. Donc pour ces personnalités-là que le Seigneur suprême, il envoie directement pour nous aider, pour aider les âmes conditionnées à avancer vers le Seigneur suprême, eux ils viennent et en aidant les âmes déchues à pratiquer, en les inspirant, eux ils ressentent parfois parfois tout le temps en fait, une séparation avec le Seigneur. Et ils sont en souffrance, ils veulent entendre parler du Seigneur. C'est pour ça qu'ils veulent toujours entendre parler du Seigneur, mais ils sont en souffrance dû à leur séparation avec lui. Et c'est pour ces personnes-là, ces personnalités divines, que le Seigneur il apparaît pour assouvir, pour calmer justement cette souffrance de séparation, pour leur redonner son association à travers différentes activités. Et donc comme ça, il va pouvoir les sauver de leur souffrance de séparation. Et à travers ces activités, il va également, pour les autres personnes qui sont autour de ces dévots et d'autres petites personnes, il va pouvoir les rapprocher de lui, commencer à créer un désir de s'approcher de lui et de les aider à revenir, donc à se connecter avec le divin. Toutes les autres activités de tuer des démons, des autres divertissements, ce sont simplement des activités secondaires. Okay, so when, if you see the film, some movie, there is a theme, based on the theme they make the movie. So now to make it little interesting, they add some humor, some some villain, some fighting and this, that. It's some action, some thrill, some horror, to make it like, more interesting kind of. So the Lord has a particular theme. The theme is to give pleasure to his beloved associates. That's it. Along with that, he adds few other flavors also. So it is basically the flavor. Okay, but it is not any kind of such activity. To understand that, that's why we should come to these spiritual personalities. So it is basically a kind of flavor for him to relish and for his associates to relish, and to teach a lesson to all those people, those who are aspiring
and those who are trying to change, transform their life. Donc tout comme on peut voir dans un film, quand quelqu'un il va créer un film, il y a un thème au cinéma, au film. Et pour le rendre un peu plus attrayant, ils vont rajouter des vilains, ils vont rajouter un peu d'humour, ils vont rajouter différentes choses comme ça pour donner du goût, pour donner différentes saveurs, différentes émotions. Et de la même façon, le Seigneur, lorsqu'il vient, son but principal, c'est de venir pour apporter du plaisir à son dévot. Et en même temps, il va y avoir différentes situations, différentes circonstances qui vont simplement venir rajouter du goût à ces divertissements. Et à travers ces goûts, ça va attirer les personnes, ça va aider les personnes qui sont en quête de divin, en quête de spiritualité, pour progresser, pour être attirés. Et à la fin, il a dit, and how did you end, Maharaj? The ending, I forgot. The last. Because of the translation, I forgot. Wait. Oh non, sorry. Okay. Sorry, c'est bien. Yeah. C'est déjà bien. Okay, any more? Touche finale. Yes? Huh? Okay. Hari Hari Bol, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Govinda Madhava Govinda Bol, Govinda Madhava Govinda Bol,
Shama
वृंदावन बिहारी राम पावन श्री गुरुदेव महाराज की Quelqu'un peut enlever les sièges? Quelqu'un peut enlever les sièges? C'est une Katha que tu as ici?
Krishna
Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishubha Parivraja Shastota Sima Shila Bhakti Prayanta Swami Maharaj ki jai. Shila Bhakti Rakshidan Goswami Maharaj ki jai. Jai Shila Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj ki jai. Jai Shila Bhakti Pramod Goswami Puri Goswami Maharaj ki jai. Shila Bhakti Veda Puri Goswami Maharaj ki jai. Jai Om Vishubha Parivraja Shastota Sima Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai.